The views and opinions of the host and guests are their own and do not necessarily reflect the position of the management and staff of Guardian Network. Good evening, Bahamas. Welcome to Let's Talk Together. Indeed, I'm your host, Lady T. It's a pleasure to have you guys with us on this blessed Sunday afternoon. I hope that everybody is having a fantastic day, or who cooked today? Because I sure didn't. But anyhow, nevertheless, it's a pleasure to have you guys with us. Now, I do have my guest for this evening, who is no other than pastor. Well, I would say he is actually one of the longest pastor here in the Bahamas, the oldest pastor, one that I respect, love, and cherish very, very much. He is no other than Pastor Exante Cherilus. It is so nice to finally have you on the show. Communauté haïtienne, bonsoir. Tout auditeur auditrice qui fréquence sur Guardian 96.9 FM. Ça c'est émission On nous parler ensemble avec animatrice communauté haïtienne. C'est un plaisir lié pour moi là avec nous, avec show en nous qui nous connaît qui fait chaque dimanche à 6h30 pour 8h. C'est là nous avons pasteur nous qui est avec nous et Bombay salue nous. Merci Lady Tees. Oui, saluer donc la communauté haïtienne à large et nous disons bon Dieu merci et nous remercions Lady T de ce qu'il permet que donc je vous dis finalement Yeah, it's a pleasure. Listen, I'm tellement content de ce que là parce que ma pensée me dit pasteur pourquoi venir dans l'émission ça tellement te bon problème c'est ça que fait l'aime de notre je me dis fuck ou venir parce que émission ça c'est émission toute communauté haïtienne net et tout pasteur qui est en ça c'est émission pour tout pasteur tout le monde qui gagne un bagage qu'a fait c'est émission en nous pour nous venir pour nous parler pour nous dialoguer ensemble pour nous faire petit plaisir nous ensemble. It is your show. So I want to ask you this evening, right, because I know you're one of the longest pastor. How long have you been in the ministry? And for 51 years. 51 years. You would actually be the oldest pastor. Tell me something. Have you ever been the president of the Pastor League Association? Well, I am a founder and also I'm the former president of the League of the Pastor here. Really, Pastor? When were you the pastor's president, the League Pastor Association president? How long was that? I was there for 8 years. Oh, really? How come I was not aware? I am the founder. Yeah, you because are the founder. This is my vision. Right. But in the meantime, I never attempt to be the president. Right. Because, too much headache. It's But, headache, right? In the last time, when I see the Pastor Dr. Sheremy was the president, his time is finished, and he left the league, and he said, hey, Pastor, that's your vision. You have to make sure. Yeah. Take the association, in your responsibility as a president. As the founder of the Pastor League Association, right? What is the responsibility of the Pastor League president? Well, our vision is to make sure we have a good fellowship together, and also working for the good for the community, and put the pastors together, and also make sure to work for the community, and receive the dollars, from the community,
bring that to the government, Bahamas government, and to make sure, some abuse in the past not repeat all the time at this community. Right. And also visit the prison, and also the camp where they put the Haitian illegal. The detention center. Detention center, and to work with the prisoners and participate at the deportation. Right. The Haitian. They are actually the Pastor League president responsibilities. Oh, yes. In my era, when the immigration and prepare to deport the Haitian in Haiti, they have to make sure to call me. Right. And also, if they make the deportation at the boat, Right. I have to present. Right. To make sure to present. Right. And also to see the condition and to pray for them before the boat gone. Oh, wow. And also at the airport also, when they start, waking at to use the aircraft, Right. to send them Haiti, You have to be present. I have to be present. Oh, And your job is also, very heavy and a lot of headaches. and I see, also responsibility. make sure they treat them very good at the aircraft. Right. OK. Est-ce qu'on peut traduire ça pour moi en créole? Mais oui. Nous gagnons parce que Chérilis qui là avec nous, qui comme si tout le monde connaît, tout pasteur c'est papa, mais gagnons moi plus. Parce que Chérilis c'est une yo that somebody m'kadjou qui m'aime et un monde qui me respecte, qui fait bon travail dans la communauté et qui aime la communauté. Et raison ça fait me fait venir là et parce que on dit comme ça moi pas jamais venir dans émission qui paye, émission qui là pour communauté haïtienne. So tellement content d'être que il là avec. Et est-ce qu'on a dit nos responsabilités moun comment qui en charge ligue pasteur association qui responsabilité parce que dit ça en anglais pour nous connaît bien pile moun tout qui tend émission en créole so nous voulons faire petit traduire en créole pour yo comprendre ça dire. Well, merci Rediti. Moi content pour que moi là jeudi. Et puis moi remercie de ce que tu ben moi une invitation spéciale. Et merci pour tout mot et d'encouragement au moi. Et merci de ce que vous aimez moi. Of course. Et moi j'aime tout. I know. Écoute, Ligue Pasteur a un pile responsabilité. Right. Et là nous avons commencé avec Ligue Pasteur en tant que fondateur. Et pas pour gagner camp non côté pour mettre donc haïtien tout le monde c'est Foxy le convoyer. Wow. Et gagne donc quelques petites chambres qui qu'on prend au moins qui t'a doué prend et donc 20 moun yo mettez 400 moun là-dedans. Et ça t'a fait mal parce que dans temps ça pas de gagnant trop pasteur ici. Mais cependant donc moi t'ai prend responsabilité ça. Pour que moi t'ai allé dans prison 2 fois par semaine et pasteur Wilny Joseph t'est venu joindre nous et après pasteur Chéri m'était venu joindre. Excusez-moi pasteur changer ça veut dire. Est-ce que du why ou t'es connait dans prison 2 fois par semaine? Oui. Est-ce que nous ou connaît un problème moi gagner avec communauté haïtienne? C'est parce que les pasteurs a fait bon travail yo pas jamais dit ça. Well. Pour yo même gen des moun qui critiquer ligue pasteur association président qui dit yo pas qu'on faire rien, yo pas ouais ça pasteur fait. Et ça c'est un bagay tout, Jean nous te réuni notre jour avec ambassade haïtien, me voulais dire yo félicitations tout pour travail à faire, but gen dans communauté haïtienne qui dit yo pas ouais travail à faire mais a fait travail. Et c'est ça que fait m'a encourager ni nous pas connait moun qui en charge qu'on y a quoi c'est the New Pastor League Association Pastor Laos, right, he was on the show before. M'a encourager m'a dit ça parce que c'est eux même qui founder ça c'est un bagay tout pour nous reconnaître pour nous faire les gain on travail n'a fait s'il vous plaît nous doit gain une page côté nous mettre tout travail n'a faire. Bon, ça c'est un bagay qui est vraiment important parce que vraiment gen moun qui remet faire travail ou pas vle pour moun connaît parce que c'est travail bon Dieu a fait. Est-ce que vous comprenez? Vous pas vle pour dire OK sur fond photo ou sur mettre idée à mon a dit c'est
jolé ou fait ou connaît bouteille puis jolé pour dire tellement important l'on fait travail là pour moun connaître ça faire parce que si moun n'a pas ouais la pensée ou pas faire rien j'en dis là 2 fois par jour nous pour aller en prison 2 fois par jour, 2 fois par semaine. 2 fois par semaine, excusez-moi pour aller en prison. Je ne pas reconnaître ça. Ah oui. Et donc, et femme dit très bien, les nous allons en prison, hein, et ça fait qu'elle fait mal. Right. Là, regardez les conditions, c'est qu'on vive en haut, hein, dans Fox Hill. Et maintenant, donc, qui ça que nous fait? Parce qu'il y a un petit monde en prison en tout. Nous faisons sur nos potés rades, nos potés pampeuses, nos potés manger. Et puis, et il y a une condition, nous qu'on arrive en haut, donc, les amis nous qu'on demande nous pour nous gagner souliers, donc, rades. Les nous potés, tout ça, nous potés, nous fin passer parce que nous-mêmes, nous doit pour nous distribuer nous-mêmes. Right. Eh bien, m'a dit clair, donc, parfois, on sortit en haut Fox Hill, pied à terre. Qu'on sorti en haut à pied à terre. Moi, je suis soulier en prison. Moi, sorti en haut avec chemise seulement. Parce que je rentre dans la machine, moi. Et puis, donc, parce que dans le temps, ça, ils ont réellement respecté nous en haut. Right. Là, ils connaissent venir, ils ont préparé prisonniers, et puis pour que, donc, ils tendent. Nous recevoir. Donc, moi, je crois que, par exemple, que même le président en 2023, des missionnaires qui viennent ici, viennent visiter nous. Donc, ça veut dire que nous faisons, nous porter de l'eau, nous porter tout ça. C'est pasteur Jean-Paul Charles qui était. Il était en charge, mais cependant, moi, toujours été. Donc, comme founder, toujours là. En tant que fondateur, je participé dans toute bataille. Vous voyez? Donc, et nous aider et nous étions contents pour que ouais, la façon que nous donc encourager donc prison c'est job et lorsque donc ça veut dire que nous avons une situation donc haïtiens yo en haut tout nous ouais donc des gain UAB. Yeah, UAB is very good. Docteur Antoine, donc association qui travaille en collaboration avec UAB. Donc ça veut dire que tout programme donc social nous faisons ensemble. Par exemple, que pour nous rencontrer donc premier ministre, donc ça veut dire que nous ensemble. Pour faire donc ça veut dire qu'une série de bagages sociales, prison, donc nous travaillons ensemble. Et donc par conséquent, donc et les par exemple que il y a un cas qui prend du feu, et qu'on est pas quand à Bako, toute journée qui prend du feu. Right. Il faut que donc l'association présent dans tout gros événement ça. Et donc, par exemple, que donc immigration, donc parler, donc nous convoquer immigration pour nous dire ça va qu'à faire. Right. Et nous fait gros réunion, donc en meeting avec immigration, par exemple que plusieurs donc dans ministères qui passé. Can I ask you something because I know you are well respected in both communities. Thank you. How many government have you passed as being the pastor in your time for the 51 years? For here? Yeah, have you ever met Sir Lyndon Penley? Yes. You did? The one invited him to go to the International Crusade we had at Joe Farrington. Really? I invited him. What year was that? 2000. No. 94, 90, the first crusade in Joe Farrington, that was 96. In the 90s, in the early 90s. Yeah. So. And you met him. Yeah, met him and what said. What kind of person was he? He's a calm person. Was very calm. Yeah. A great leader. Yeah. When I was sitting with him, he gave me the story for the Haitian. Right. And also Bahamian, how, the Haitian people is the one who we start the defense force here. Yes. And he loved people. Yeah.
You know, He was very he calm. was. He take time. Right. When he talk, he take time, like me. Mm-hmm. He's not talk too fast. No. You know. So I think I met him, and also I was inviting at the International Cruise. Wow. In He the was early coming. 90s. Yeah. He was coming. So, and when greetings and courage is the first one who was recognized Mm-hmm. our international crusade Wow. at the estate. I'm so touched to hear those kind of things. Mhm. That is very And good. also, after settling, Mm-hmm. we met Ingram. Everybody say, yeah, man, Ingram is your brother. You know, when I work at in Bay Street or at the airport, call me Ingram. So he was one of our friend. Mm-hmm. We talk. At the time he was there, he is not able to come in to the Right. international crusade, but he was sent Frank Watson Oh, he sent Frank Watson. as a deputy. Yeah, he was the Prime deputy Minister. back then. Right. Yeah, and also, we met sit with Perry Christie. Right. Perry Christie was at the crusade, You sat with everyone. You know. Literally. and after Perry Christie, now Prime Minister Brave Davis. Right. So, You sat with everyone. mhm. Okay, as you've been in the ministry for 51 years, what challenges have you faced being in the ministry, being a pastor? Have you faced any challenges? My dear, work with human is never easy. Mm-hmm. Too many, I'm not able to count them. But God, I'm not forced to be a pastor. Mm-hmm. I receive a call, God had a calling on your life. you know, You have touched and helped a lot you in know. your years. Yes, and I was baptized plenty people, marriage plenty people, Mm-hmm. plant plenty churches Right. because in Malshab we have 3 churches. Mm-hmm. We have one in Treasure Key, one in Malshaba, one in Hope Town. Right. And Yeah. I understand that you have a crusade Yeah. today. No, that's really, yeah, today. We start today. Mm-hmm. I understand. We start today and until What time does it start? 7:30 Okay. tonight. Okay. 7:30 to 9. Yeah, and also we will be closing on the 6th On the at 6th of 3:30. October. Yes, ma'am. Okay. You're celebrating the church anniversary or just Church anniversary. Okay, the church anniversary is starting today. So everybody who don't have somewhere to go worship, they are welcome. And you are. And I am definitely welcome to come. Thank you. Definitely. That's your father's house. Yes, it is. It is my father's house, and I'm welcome to come. Udi Konsa, what advice? I would say, how would I put that? Right. What can you tell the young pastors now that look up to you? What advice can you give to them? The ones that comes after you, the ones that I know you you help. And, I have a school, Bible school at the church. We always have, 5 graduation, and anyone on 21st century who want to be a pastor, you have to make sure go to the school. And also, you might go into the school,
but God not calling you as a pastor. Right. So it's good to go for the knowledge and wait for God calling. Because, to be a pastor, that's asks a lot of sacrifice. God's calling have to be over your life. Yeah. In order to be a pastor. If God calling you, He preparing you, He make a provision. And because you need wisdom, you need you have to get a good testimony, and also you have to know the word of God. Right. To be that. But are you saying to the pastors now that that's your junior pastors to just continue doing the work of God and be patient with the people? Yes, you have to be. First of all, you have to have a good testimony. And when you start waking, wait on the Lord and be patient. Okay, I'm going to recap it back. Question me demande pasteur et est-ce que tu jamais rencontré Céline Penling, c'est lui-même qui était premier ministre pour Nassau Bahamas et demande pasteur chez Lisa parce que je connais non ministère à longtemps, so il recevra un pile mon gouvernement, un pile diplomate, so me demande est-ce qu'il connaît est-ce qu'il te connaît Céline Penling et il dit oui, vraiment c'est lui-même qui était premier invité dans course tout à fait, c'est pas vrai? Oui. In the early 90s, quand ça a dit là? Yeah, the crusade was started in 96. 97. So, il dit comme ça, vraiment, c'est lui rencontrer un pile ex-premier ministre, un pile gouvernement, il chita avec un pile, et puis fait travail communautaire, il doit rencontrer parce que lui-même seul pas qu'à faire. Il faut parler pour communauté haïtienne, ça c'est recap ça. Après ça qu'on a demandé et des pasteurs me dit qui conseille qui cabaye jeune pasteur ou ka répondre ça en créole pour moi. Well, pour jeune pasteur, ça demandé c'est pour reconnaître que c'est un gros travail et c'est un engagement. Et donc, il faut le prendre devant Dieu et devant la société. Premièrement, il faut que étudier la parole. Vous doit finir graduer donc dans un séminaire, mais cependant, bon Dieu parle pour pasteur. Il doit avoir connaissance théologique ou capable donc venir un évangéliste, un administrateur, un professeur. Mais bon Dieu parle pour pasteur. Et automatiquement, vous allez engager tête parce que vous étudiez, vous allez engager tête pour pasteur sans qu'on va recevoir l'appel de Dieu, eh bien, vous avez subi échec. Par conséquent, nous toujours encourager jeunes pasteurs pour préparer pour avec théologiquement et puis donc pour obtenir l'appel de Dieu. Et là, obtenir l'appel de Dieu qu'on y a bon Dieu relève, non seulement il relève, mais il fait provision pour vous. Et lorsqu'il fait provision, ça veut dire que c'est un soldat qui peut aller dans l'armée, qui peut aller dans la guerre. Donc ça veut dire qu'on a besoin bien équipé. Et spirituellement, donc, théologiquement et même intellectuellement. Ouais, il faut que donc ça veut dire qu'on fait sûr que vous bien équipé. OK. And l'école si on connaît un peu le jeune capitaine de ça dans la communauté haïtienne, si on est intéressé pour venir en pasteur, l'école là côté l'école ici ou il pour aller pour un cours aux États-Unis? Non, porte la l'ouvrir ici. Nous gagnons l'école et théologie donc dans l'église là dans Palm Beach Street et l'école ça nous déjà sous 5e graduation. Okay, that's your school. Puis, donc, il faut, si vous voulez venir, porte la l'ouvrir, passer pour une application. Mais cependant, il faut préparer pour passer 4 ans. It's 4 years. 4 years. Parce qu'il faut bien équiper. Nous, pas vous au conseil dehors.
Il faut qu'on connaisse la parole. Yeah, faut Et là, on finit arrivé, donc, comme pasteur, il faut gagner en pile patience. Et il faut qu'on ait un bon témoignage. Et non seulement un bon témoignage, il faut gagner patience, il faut qu'on gagne l'amour tout. Parce que vous pouvez faire face avec plusieurs gens de monde dans la congrégation. C'est vrai. Et ou pas seulement venir en pasteur pour l'église, mais on venir pour servir la communauté. Et ça fait un pile monde, donc ça veut dire un pile monde, il ne pas connaît. Et il pas même aller dans l'église, il y a un pasteur. Tout le monde a le pasteur. Ouais. Like I said, you've been the longest in the ministry. So, c'est vous-même un pile monde reconnaître. Est-ce que vous comprenez parce que vous êtes en connaît, c'est vous-même qui êtes là avant, ou même qui là avec vous pour un pile temps. So, of course, c'est apprécié. So, il y a toujours le comme pasteur pour travailler à faire pour la communauté haïtienne. Un pile monde apprécie ça. Mais là, temps de sortir, ça a vraiment, vraiment touché. Et m'a parlé back pour me dire, et pasteur, vous travailler. C'est pas vrai? Oui. Pasteur travaille pour la communauté haïtienne, travaille pour le peuple là. Et dans pile fois, on dit pasteur va faire rien, il va pas travailler, c'est l'église, vous comprenez? Mais quittez pas, il y a un autre petit bagage que vous pas connaissez encore. Par exemple, que là, nous avons visité Foxhill, nous voyons la façon que ils ont traité mon situation. Donc, nous avons joué avec le gouvernement pour que nous te dit que ils n'ont pas qu'à traiter haïtiens comme ça. Ils n'ont pas criminels. C'est mon qui a cherché la vie meilleure. Donc, ça veut dire nous toujours camper pour la communauté haïtienne. Ça veut dire que Yoab, Dr. Antoine, moi-même, et donc ça veut dire que il y a l'autre pasteur qui était là, et puis donc nous jouons avec le gouvernement, nous disons que donc ça lit trop. Et puis finalement, donc, ils ont été prendre une décision pour qu'ils retirent Haïtiens au Foxhill, pour les mettre dans detention center. So, vraiment? Oui, nous avons bataille pour ça. C'est nous-mêmes qui te fait ça, c'est ça que fait au territoire de Foxhill. Nous avons bataille pour ça. Wow, un peu de monde pas comme ça. Ah, nous avons bataille pour ça. C'est ça que fait te faire côté qui le detention center. Oui. Qui c'est comme non? Oui. Oui, et donc ça veut dire que qui était là, donc pasteur Dr. Antoine a baou même record là. Et pasteur Cherémé a baou même record là. Pasteur Antoine et pasteur Will a baou même rapport. Parce que donc ça qui est important donc l'édité quand on est là on travaille pour la communauté. Et comme vous avez dit tout à l'heure là donc on te dit ça donc non avec l'ambassade donc tu as fait donc très souvent nous pas fait et bruit avec Bakayo. Et c'est ça que je dit donc nouveau président Konya Pasteur Larousse faire sur tout ça qui fait pour que il rentre dans le rapport. Oui. Parce que il est vrai que tout bagaille qu'on rentre dans le rapport, mais on connaît donc t'es content tout, spécialement sur le leadership les gens radio je dis donc populaire yo pas populaire comme ça. Oh, wow. Gens télévision populaire pour haïtien, il pas même pas. Oh, wow. Gens hold that thought. We're gonna take a break, guys. We will be right back after this break. Pause. You are still tuned in to Guardian 96.9 FM with Let's Talk Together, Communauté Haïtienne. Et puis chita, s'il vous plaît. Y a prélé pour radiographie. C'est ça qui fait relé Saltan. Ou pas de problème dans Forterrace Diagnostic Center, Image at Grosvenors, nous pas jamais faire plusieurs rendez-vous résultats. Ça veut dire entrer, sortir. Si test depuis stage montré écran, radiologue nous ka conduit alternatif test dépistage ça. Kounya la même. Ou bien, relez-nous dans 328 81 57 pour faire rendez-vous à Forterrace Diagnostic Center, Image à Grosvenor, ou bien relez-nous dans 328 81 57 faire rendez-vous à Forterrace Diagnostic Center, Image à Grosvenor, ou bien visiter location nous Kamakelod Chodia. Bahamas, are you ready? Keep the vibe alive. Music group along with Alpha Sounds present the best of the best. Rake and Scrape Explosion Real
Reloaded. This is the biggest one-day all-Bahamian concert of the year. Featuring KB, D-Mac, Abby, Mama D, Fan Sean, Shine 242, The Falcon, and more. Mark your calendars. It's going down November the 2nd at Super Club Races Ground. Tickets now available at BahamasEtickets.com or both Beauty Shack locations. General admission $60. VIP, Skybox, and Skypods also available. For more info, call 394-0819 or email keepthevibealive242@gmail.com. Experience the magic once again with more legends for one night only. Come party with us November 2nd at Best of the Mass. Rake and Scrape Explosion Reloaded. Some medical facilities pride themselves on offering multiple services. At Fourth Terrace Diagnostic Center, imaging is what we do. Same goes for imaging at Grosvenor. Whether you need an x-ray, mammogram, CAT scan, or ultrasound, we have a team of board-certified radiologists on staff, on site, each with their own area of expertise. Results are submitted to your doctor within 24 hours. Call 328-8157 to schedule an appointment at Fourth Terrace Diagnostic Center or Imaging at Grosvenor today. The Nassau Guardian has delivered news and views that matter since 1844. Now, the Nassau Guardian app is available at your fingertips. Download it at Google Play or the App Store. Get the best in news and commentary from the most trusted newspaper in the country with the Nassau Guardian app. Boy, you know what going down tomorrow? Nobody, what happening? Joe bringing these knives to school. He could do Junior in. For what? Boy, he fooled with Joe girl. Mother sick. And you know Junior don't back down for nothing. So that means you got a big fight tomorrow. So whose side you on? Side? I trying to stay in school, not Simpson Pen. We gotta tell somebody about this fight. Tell somebody. I ain't no snitch. I mean cool, you know. Boy, if you so cool, then you need to stay in school and stay out of the fight. Yeah, but if I don't hang on Joe's side, him and these boys coming for me next. Alright, so we definitely gotta tell somebody. We gotta prevent the fight. What I say, I don't want nobody call me snitch. We could just call Crime Stoppers. You could report what you know, and nobody gotta know it's you. So how did I boy? All you gotta do is call them, or you text them through the Crack Crime Bahamas app, and nobody can know it's you. Then the police come looking for me for more info, and when they finish with them, Joe them coming looking for me? When you call Crime Stoppers, the calls go directly to Miami, and they don't ask nothing about you. Then you can get the pen from them, and you can claim a reward later using that same pen. Plus, everything's scrambled, so nobody can read what you're saying. Call 328-8477 from Nassau or 242-300-8477 from the Family Islands. This is Guardian Radio, your station for up-to-the-minute news, intelligent, interactive, and engaging conversation. 96.9 FM. You are back to Let's Talk Together with your host, Lady T, Guardian 96.9 FM with Fresh News, Smart Talk. Et bienvenue toutes auditeurs et auditrices qui fait brancher qu'on y a publié une émission à nous parler ensemble avec animatrice communautaire haïtienne Lady T ak mgen guest moi qui c'est Pasteur Chérilis qui là avec nous et gros bagay dans communauté a pasteur nous qui là longtemps il vient font ti dialogue avec après-midi là vient faire et éduquer me de en pile bagay c'est ça veut dire bien content. Pastor, you were talking about the I told you to pause because we went on a break. We were talking about the older days. For some reason I enjoy hearing about the older days. I don't know why, but I love it. You were saying a long time it wasn't that much radio stations and televisions and so on and so forth. There is no even telephone. To talk to your family in Haiti, you have to go to downtown and to go to the boat and pay the money, and they call Haiti. Really? You go into the boat and they call Haiti number 1 or number 2. Oh, that's how it was back in the days? You don't know that? No. Anupale. Yeah, but that's why it says Let's Talk Together, Anupale ensemble. I didn't know that. I had no clue. Oh, oui. My producer and all is even shocked because I'm sure he didn't know. Like, you knew that? No, you didn't. You didn't know. So you said back in the days you would have to go on the boat
Yeah. Downtown. Downtown. And the Haitians would have to pick numbers. Yeah, yes. In order to speak with their family, they would have In to. Haiti. Only one phone. No, there is 3 boats. Oh, okay. That was the only way. You might go into boat 1 or boat 2. Okay, or like boat that. 3, to make sure when they reach your family, they call you to talk to them. You present. Oh, wow. Uh-huh. That's powerful. I had no clue. Oh, wow. Those were some days, yeah? Oh. Pastor, tell me your experience here in the Bahamas for the last, how long have you been here, staying here? Not in the ministry here, but how long have you been living in the country? 43 years. 43 years here in the Bahamas. Yeah. Wow, you would be a citizen by now, am I correct? Well, 43 years, that's some long time. Tell me your experience whilst you were living here in the Bahamas. Qui expérience ou pendant ou là pour 43 ans, qui expérience ou? Bon, As a pastor. Moi fait un pile expérience. Je fais expérience immigration. Je fais expérience et la façon dont Haïtiens rentrent ici. Je fais expérience prison. Ça veut dire que visiter, comme moi dit déjà, aller dans la prison, ou comment les Haïtiens ont traité, aller dans le camp, et ensuite, c'est alors que nous sentions que il y a une nécessité pour que le travail ça mourir, il y a seulement pas qu'à engager là. Right. Donc, toute expérience que je fais, avec me fait expérience avec moun, vous voyez, me fait expérience avec gouvernement bahamian, tout ça, en pile expérience. Dans toute expérience, est-ce que you know qui était sous cœur? Was that because I know in every experience that you have in life, it's always one that is more severe than the other one. One that actually stay with you for the rest of your life. Qui était dans cœur. Est-ce que une expérience ou qu'a parler nous là des livres ou qu'a ban un petit dialogue ou éduquer nous des une expérience ou te fait comme haïtien dans la Bahamas. Est-ce que tu toujours un problème parce que me connais immigration qu'on a c'est un problème qui nous gagne dans la communauté haïtienne côté dit grand pile immigrant, on va dire immigrant, côté dit grand pile immigrant dans pays qu'on a. Est-ce que non, là où tu es venu, comment tu es payé avec Haïtien? Oui, qui t'a dit ça, clair. Tu es toujours un Haïtien. Wow. Tu es toujours un Haïtien. Haïtien, tu es toujours venu. Tu es toujours une arrestation. Mais, cependant, presque donc dans temps que moi j'étais vivre dans le passé et t'es gagné en pile haïtien qui t'est venu c'est dans bateau yo t'est venu d'à passé bon cimetière là donc hier dans Cap and Road avec les amis et puis m't'a Spikenard yeah et puis m't'a dit comme ça que gagné un bâtiment qui était chaviré, qui était péri, il était joint mon yo et était gagné un temps, moi était donc enterré, moi était campé, moi était là où fait enterrement yo et 14 monde, moi était enterré un seul jour. What year was this? Was the Haitian embassy here at this time? Yes. At that time, sorry? Yes. Ça c'était après donc quoi c'était donc 92. This was in the 80s, huh? 92, 93. Yes, alors problème non, c'est que Kounia
automatiquement, un Haïtien est mort dans le passé, dans le bâtiment, ça veut dire que c'est nous pour y relayer. Et t'es l'autre organisation, t'es présidé sous lui tout, c'était CAB, ok, comité haïtien, ok, dans l'assaut. Et donc, nous avons Charité, Jules. Donc, ça veut dire que nous travaillons ensemble et puis, donc, les gens donc mourir comme ça, gagne donc chargé d'affaires Joseph, donc, et il était toujours les noms, il faut les noms pour que. Oh, Joseph, what's his first name? Yeah, no, But Joseph, yeah, I'm quite venu dernière fois. Non, c'est pas lui-même. Ça, c'est on l'autre. Bah, quoi, côté quoi. Donc, in so, the 80s, yeah. wow. Donc, moi, que donc, là où capé, donc, pour ou devant tout le monde, ça pour appeler. Donc, t'es sûr, ou un après l'autre. Donc, so, ça, c'est une grosse expérience. Right. Et ensuite, donc, n'entend ça tout. Et donc, pas de gain pile les Haïtiens qui étaient laissez-moi dire avion, pas tellement donc fréquenté, pas de beaucoup gagné genre d'avion ça yo, donc à monter descendre. Donc madame sénatrice, TLS et puis l'autre etc. At that time, qui avion qui était là? Taking avion or was it only boat or we had planes? Yeah. It was just boats. Yeah, donc si pour yon moun venir ici, et donc c'est soit ou venir en boat, ou bien sous un visa américain ou passer par Miami. Ouais, mais route là pas de beaucoup l'ouvrir pour petit avion. Ouais. Donc ça veut dire que tout alors qu'on y a ouais, donc tout le monde qu'on y a donc c'est Tiolves, Bahamazer, Madame Sénatrice, donc t'es Marie, Julie, donc ça veut dire qu'on ça dans le passé, il était là, qu'on a fait transaction venue tout, mais donc avant pas de gain ça. Pas de gain ça avant. You said m'pas quoi m'te gain année à bien. Ou dit année les crusade là pour Selene Penling qui année ça a été in the 80s or in the 90s? No, 97. Oh, that was in the 90s. Okay, Yeah, just to make sure. yeah. Because when parfois sympathy, you know, the 97, I know it is in the 90s. Yeah. Okay, wow, Pastor, you've experienced a lot. Ou ka écrit un livre, pourtant ou fait ici. M'a travaillé sur ça. Ou même, ça c'est un bon bagay. Because m'ka di on Jean, ça c'est un bagay ou getan éduqué, m'pas de connaît. Longtemps c'est comme ça pour moun yo t'aller pour yo communiquer avec famille pa yo qui a Haïti. So l'autre dit c'est dans bâtiment y a Haïti. That is wow. Moi mes qualité bagay ça côté m'apprendre pas connait sous changer. On quoi me te faire une émission avec Smith, donc même genre avec ça côté me t'a dit Hicham tellement moi mais les grands moun ou si tu pas la gamme et abdouti histoire bagay qui était fait longtemps ça ouvert cerveau because vous n'ont pas là so il bien gens et du coup à qui prépare pour un pile bagay tout pour dire wow regardez comment temps a changé, you know, look what we've come through, like, you know, it has changed a lot tremendously. Ah oui, il y a pile bagay donc ça veut dire que changer des femmes dans la communauté ça. A lot. Que haïtien que Haitian and Bahamian community, yeah. Both communities, you've seen and witnessed a whole lot. So right now, Pastor, what do you do now? You just oversee what the Pastor League Association is doing, like you said, because you are the founder of that association. Am I correct? Yes. You just oversee Salafé and UHAB. Are you a part of UHAB as well? Oh, yeah. Okay, I am a part of UHAB, but like I told Michael, I need to be more present in the work that UHAB is doing because I love the work that UHAB is doing, but I am a member of UHAB also. Yeah. So, Kiko say, because no getting to Generation Baymayo, who's, you know, some of them are not listening to their parents and is going astray and not, contributing to the country in a positive way. When I said that, I'm talking about those who are in gang members, those who are, maybe taking the road to
pick up a gun and, those sorts of things, kind of robbing and killing and all those things. What advice what advice would you say to them? Qui conseil que ou kabayo pour di jen yo qui look up to you? Well, t'ai gagné donc une réunion avec plusieurs donc et la police. Yo te dit que pasteur ça c'est dernier côté pour encourager jeunes yo pour yo pas arriver. C'est Foxhill. You advise them not to try take the road. Yeah. Because this is the last push. I think church, parents, and also, we can't leave everything in the government hand. That is so true. The parents has their own responsibility. Yes. From the beginning and to the end. The church has a responsibility. The leaders and the community not only encourage the young people to come into the church, to their church, but also they're supposed to have a message for them. A message of transformation. And also, because if the society is sick, the family sick, the church sick, the community at large has a problem. Right. So, reason why the church has a responsibility to encourage. Okay. Many persons think that the church are not helping as much as they ought to help. What do you say about that? That's depend what church you That's right. go to. That's true. Because I've never had that experience before. I would say I'm blessed growing up here. The church doors has always been open for me. I could say it was a lot of times that I went to Pastor Nelson Pierre, who's at Metropolitan Church on East Street. That's my friend. Yeah. We work together. Yeah, and his wife, who I love dearly, which is a mother to me, my Pastor Julia Pierre. And, she was at my church. Yeah, she was? I was married them. Oh, okay, wow, Pastor. And so, and I also have Pastor Antoine Saint Louis, who is the senior pastor at Victory Chapel. So I've always had persons, their door has always been open no matter what time I call, and I do have yourself. But, they've always been there. So the experience has always been different. Like you said, it depends on which church you go to. Ça vraiment vrai, c'est l'église où aller ou ka di pasteur a pas assister ou pas perdre. Mais gen l'église, pasteur a toujours présent, porte a toujours présent, yo là pour y aider tout membre, toute communauté, vraiment. Ça, gagnant donc jeunes vraiment non pas seulement donc là pour assister mais nous là pour nous contribuer aussi dans l'éducation. Pour encourager pour y arrêter l'école. Pour que yo pas mettre main yo une série de amis pour yo pas faire. Parce que si non pas ba yo advice façon que yo pour yo vivre, gagner monde yo doit rester loin de yo. Right. Et yo doit focus sur l'éducation yo. Moi, je crois que ça, c'est un bagage. Donc, et puis, il y a un docteur, il n'y a pas.
comme moi, pas besoin d'entrer trop fond dans ça. Et donc, les jeunes, au lieu que vous fréquentez l'église tout, ils regardent l'église très mal parce qu'ils ont déjà donc corrompus. They're very corrupt. Avec Yes. l'autre mauvais ami. Ouais. Donc, mais jusqu'à présent, d'après tout témoignage que moi gagné, donc, et puis l'autre bagaille que me l'encourageait, donc ça veut dire que, pasteur et tout, là, il y a un monde qui gagne cheveux, rasta vient l'église, il ne peut pas repousser monde ça. That's right. Ouais, monde ça comme un loup-garou, Yes, that donc is ça so veut dire true. que, donc, parce que, moi-même, il y a plusieurs qui viennent l'église, moi, il y a plusieurs qui, et l'église là, qui fait l'église à l'église, yo. Mais là, on m'a parlé avec eux, donc là, avant, c'est moi, je dis, c'est moi, seul qui gagne droit en tête là. En tête, je jouer avec eux, m'encourage, me faire ressentir que yo pas l'autre monde. Il y en a qui choisissent. Et puis, ils ont temps comme ça, et puis, là, regardez, ouais, donc ça veut dire qu'ils ont retiré les cheveux, et puis, donc, bon, encourager, je n'ai pas seulement, donc, je c'est ça, donc, bagaille, mais qui ça vous fait? Qui ça fait dans la vie, mon ça? Vous voyez? Because I don't think your parents supposed to matter in that kind of way. You correct. There's a lot of people that go to the church and when they see they have locks and they hair rough and they tend to treat them differently. That should not matter because at the end of the day we are all God's children. And you have a lot of persons who have locks and so on and so on. They are Christians. Oui, mais donc ça que nous reconnaître pour que donc, And they need to say they need to get saved. Yeah, donc il y a un bagage d'après expérience ministérielle, moi, capable de réaliser que l'autre monde n'a pas en tête lié avec je vais pas faire de lui un mauvais monde pour ça. That's right. That is so true. Ouais. Et pour cette raison, donc ça veut dire que si vous avez une chance pour le rentrer donc dans l'église là, pas faut arrêter ou après donc faire un seul bagage. Vous dire donc monde ça donc pour vous donc c'est seulement monde qui devant là qui gagne bon coiffure et puis qui gagne bon tias c'est lui-même qui bon monde qui gagne l'autre dans tête li à bon monde mais cependant donc c'est pas la Bible qui dit ça parce que pas bon Dieu pas qu'à li que monde excepté mon t'a posé un acte devant qui prouve que lycée un mauvais monde. Donc c'est pour cette raison donc la Bible dit quittez au vini. Quittez au vini. Qui ça mot ça veut dire? Let them come. Oh, you speak clear. Quittez au vini et puis donc Jean Euya et Saint-Esprit capable de convaincre et prendre contrôle de la vie. Right, because I agree. We trying to save souls, so I don't think it matters the appearance of the person. Once they come to you, that means they wants to get closer to God, and they realize what they're doing, so they wants to repent. So therefore, I don't think that matters. Their appearance, like you said. Et c'est pas premier jour mon nan vini pour comprendre que la vini la repenti. Li capable donc et quitter le vini et quitter le persévérer. Et puis bon Dieu Saint-Esprit a travaillé dans cœur li et puis jusqu'à ce qu'elle capable prendre une décision. C'est pas pousser pour nous pousser c'est pas repousser pour nous repousser mais quitter au vini. Quitter au vini. OK? Right, let them come as they are. Pastor, in your days, pour jeune moun yo, est-ce que gen un côté vraiment vrai ou dit qu'on ça gen l'église y aller qui pas ou comprendre ça dépend de l'église yo. But est-ce que gen because I know the youth program we have a lot of I shouldn't even ask that because we do have a lot of youth pastors in the community who is helping those young people who may need some kind of assistance. Am I correct?
in the community, right? Again, Pastor Kion, Pastor Michael, again, Lord Pastor Mkwe, Pastor Simeon, Fuito Simeon, tout jeune pasteur ça yo mkwe yo là pour jeune yo pas vrai. So est-ce que si on moun ta mande well qui moun yo ka gagner comme confiance pour yo parler avec un jeune dans l'église yo? Bon, nous travaillons ni avec Pasteur Frito, nous travaillons ni avec Pasteur Michael. Et il y a un programme donc il est organisé pour jeunes chaque année. Et programme ça donc nous fait sûr que jeunes New Mission toujours participer. Ouais. Donc ensuite Pasteur Michael c'est monde qui travaille avec nous longtemps dans croisade internationale. Donc côté donc lycée Maestro donc pour les jeunes, vous voyez. Ça veut dire que les jeunes communautés a gagné donc bonne relation avec Pastor Michael. Right. So, because Pastor Sauce, you know, they actually my brothers. We work together a lot, and we work together all the time. So c'est mon connaît yo, c'est mon connaît qui fait bon travail dans la communauté haïtienne. C'est ça que fait du ça parce que me connaît son bagage me connaît. Pour connaître parfois besoin comme peut-être pour assurer ça parce que me garde ça yo même yo pas connaît moi. Est-ce que vous comprenez? But Lord dit ça comme assurance, they will understand that we have young pastors. So if you feel shy and you feel like Pastor Shayla is, you're like, oh, this old man might not understand me. I need a younger pastor, you know, which is everybody understand. You understand everybody, I would say. Excuse me, you understand everybody. And so, you ka besoin pasteur qui plus jeune, qui yo ka penser qui gagne expérience, yo besoin connaître automatiquement pasteur Fuito Simeon ou pasteur Michael telling us so you know pasteur ça yo même yo ka contacter parce que ça est toujours valable dans l'église Victoria Chapelle et qui ka aide c'est pas vrai dans l'église pour là ou gen jeune pasteur tout oui qui valable nous gen pasteur Wilfrid Pierre et nous gen donc dans New Mission oui New Mission nous gen donc pasteur Fedner et ensuite nous gagnons donc un jeune dame qui vice président of the youth c'est Paula Hilaire. You know she's very sharp, very good. She's good fast et ils travaillent ensemble, right, mais en même temps tout m'a dit clairement excusez-moi donc moi gagner conseil pour jeunes yo jusqu'à l'autre 50 ans encore. Nous-mêmes, yeah. By God's grace, you'll be in good health. I'm looking forward to that. And another 50 years, you'll have... yeah. I have a word for them. Yeah. Yes, Pastor, I agree with you. By God's grace, I pray that you have good health to stay in the community and assist and help those who are in need. Okay, you are guys still tuned? You're still tuned in to Guardian 96.9 FM with Let's Talk Together. I'm your host, Lady T. We will be right back after this break. Communauté haïtienne, rete branché là, pas retiré. Seyen, et puis chita, s'il vous plaît. Yap relé pour radiographie. C'est ça qui fait relé Saltan. Ou pas de problème dans Fort Terrace Diagnostic Center, Image at Grosvenor's, nous pas jamais faire plusieurs rendez-vous résultats. Ça veut dire entrée sortie. Si test depuis stage montré écran, radiologue nous ka conduit alternatif test dépistage ça. Kounya la même. Ou bien, relez-nous dans 328 81 57 pour faire rendez-vous à Fort Terrace Diagnostic Center, Image à Grosvenor, ou bien relez-nous dans 328 81 57 faire rendez-vous à Fort Terrace Diagnostic Center, Image à Grosvenor, ou bien visiter location nous Kamakelod Chodia. Bahamas, are you ready? Keep the vibe alive. Music Group, along with Alpha Sounds, present the best of the best, raking straight
Grape Explosion Reloaded. This is the biggest one-day all-Bahamian concert of the year. Featuring KB, D-Mac, Abby, Mama D, Fan Sean, Shine 242, The Falcon, and more. Mark your calendars. It's going down November the 2nd at Super Club Brazos Ground. Tickets now available at BahamasEtickets.com or both Beauty Shack locations. General admission $60. VIP, Skybox, and Skypods also available. For more info, call 394-0819 or email keepthevibealive242@gmail.com. Experience the magic once again with more legends for one night only. Come party with us November 2nd at Best of the Mass. Rake Scrape Explosion Reloaded. Some medical facilities pride themselves on offering multiple services. At Fourth Terrace Diagnostic Center, imaging is what we do. Same goes for imaging at Grosvenor. Whether you need an X-ray, mammogram, CAT scan, or ultrasound, we have a team of board-certified radiologists on staff, on site, each with their own area of expertise. Results are submitted to your doctor within 24 hours. Call 328-8157 to schedule an appointment at Fourth Terrace Diagnostic Center or Imaging at Grosvenor today. The Nassau Guardian has delivered news and views that matter since 1844. Now, the Nassau Guardian app is available at your fingertips. Download it at Google Play or the App Store. Get the best in news and commentary from the most trusted newspaper in the country with the Nassau Guardian app. Wait, you know what's going down tomorrow? No way, what happening? Joe bringing these knives to school. He could do Junior in. For what? Wait, he fooled with Joe girl. Mother sick. And you know Junior don't back down for nothing. So that means you got a big fight tomorrow. So whose side you on? Side? I trying to stay in school, not Simpson Pen. We gotta tell somebody about this fight. Tell somebody. I ain't no snitch. I mean cool, you know. Wait, if you so cool, then you need to stay in school and stay out of the fight. Yeah, but if I don't hang on Joe's side, how many boys coming for me next? All right, so we definitely gotta tell somebody. We gotta prevent the fight. What I say, I don't want nobody call me snitch. We could just call Crime Stoppers. You could report what you know, and nobody gotta know it's you. So how did I wait? All you gotta do is call them, or you text them through the Crack Crime Bahamas app, and nobody can know it's you. Then the police come looking for me for more info, and when they finish with them, Joe them coming looking for me? When you call Crime Stoppers, the call go directly to Miami, and they don't ask nothing about you. Then you can get the pen from them, and they can claim a reward later using that same pen. Plus, everything's scrambled, so nobody can read what you're saying. Call 328-8477 from Nassau or 242-300-8477 from the Family Islands. This is Guardian Radio, your station for up-to-the-minute news, intelligent, interactive, and engaging conversation. 96.9 FM. Welcome back to Guardian 96.9 FM with Let's Talk Together. Indeed, I'm your host, Lady T. It's a pleasure to have you guys with us. Those who are just tuned in, stay locked in. Do not move the button a step. Et bienvenue tout auditeur auditrice communauté haïtienne qui fréquente sous Guardian 96.9 FM avec animatrice communauté haïtienne Lady T. Et moi gagne papa communauté haïtienne avec nous qui c'est pasteur nous. Premier pasteur nous dans le pays qui c'est pasteur Cherelis. Tout le monde connaît et tout le monde respecté. C'est un plaisir moi pour là avec dans radio parce que me dit tout connaît émission radio ça c'est pour communauté haïtienne lié c'est pour tout pasteur là yo gen là pour faire réclame yo convention maga fait dans l'église yo crusade or something c'est là pour yo venir pour yo faire réclame là. C'est pas vrai, pasteur? Oui, ça c'est vrai, ça c'est vrai. Pas toujours l'ouvrir. Pas toujours l'ouvrir. OK. Moi, on pasteur avec vous là dans la radio, est-ce que vous voulez introduire? Oui, il est capable d'introduire en français, il est sorti à Haïti. Oh, yeah? Donc, il est capable de parler. Vous pouvez parler avec la communauté haïtienne? Non, c'est... Bon, je salue la présentatrice là, dans une belle émission ça, nous parler ensemble, c'est ça? Oui. Donc c'est un plaisir pour moi pour que je sois capable d'assister Bishop Cherelis dans l'intervention qu'il a fait, très belle intervention. Alors non, moi c'est pasteur Frédéric Silmé. Nous sommes à Haïti, nous dépassage dans la communauté haïtienne dans Bahamas. Sous leadership pasteur Cherelis. Alors, donc, c'est un plaisir pour moi aujourd'hui pour me participer et assister, c'est-à-dire avec belle interview ça que on a fait avec
bishop là. Ok, merci un peu, nous bien contents d'être qu'on a venu dans la radio. Est-ce que vous sorti Haïti? Qui l'église vous dirigez à Haïti? The church that you came from? Haïti, moi dirigé l'église pentecostale unie. Elle est située dans Bizoton, 53, Wood Carrefour. Elle est sorti Port-au-Prince. Au monté, au passé Fontamara, passé Matisson d'abord, passé Fontamara, et puis après Fontamara, au jeune Bizoton. That sound far. En face, marine haïtienne. Ok. Combien de temps vous même vous gagnez dans le ministère? Donc, moi, à pastorer l'église là depuis en 1987 comme pasteur. Alors, bien entendu, avant moi-même, j'étais pasteur Chérélis. Really? Pastor Chérélis, that's where you came from? Really? You didn't tell me that. Alors, moi, grandi en bas ministère. Tout le monde grandit en bas ministère. It's crazy, right? Everybody grew up underneath him, right? Wow. So, est-ce qu'on content? It's your first time here? Moi, content en pile pour que moi capable ici ensemble avec lui pour me dépasser ces jours-là. Donc voilà que nous arrivons presque dans un jour pour nous déplacer, pour nous retourner à Haïti, pour nous continuer à travailler en dedans du ministère. Est-ce que tu es venu because of New Mission Crusade or you just came? Il était doué venir dans leur croisade là. Right. Mais il n'a pas de chance de venir dans leur là, c'est après. Oh, après il est venu. OK. Well, it's a pleasure. Nous contents parce que nous avons gagné une radio émission. Nous parler ensemble avec Radio Guardian 89. C'est un plaisir pour moi. C'est un plaisir. Nous t'avons souhaité l'autre fois pour visiter parce que en bas Bishop là, c'est Bishop là qui poto. Nous connaissons l'autre là. You will bring him again to visit. But that was the church that you originally went to when you was in Haiti. He was a young boy. I could imagine that's over 40 plus years, right? He was a young boy when He used to pull his ears and stuff. He was a baby at that time. He was a young boy. He is my baby, even a big man, but he is my baby. He grew up and you grew him up. You grew him up underneath you and grew him to become a pastor. Yeah, and also I'm so proud of that. I'm so proud of him because he's not give up. He follow my step. So he's doing the work of the Lord. Excuse me. Yes. Sometimes I speak like a military. Yes, I see that. Oh, you see that? I see that. I'm used to you already. So, when I talk, I want to make sure, everybody understand. Right. I speak like a man. Yes, I agree. So I give God thanks. He's stay on the ministry. He grew my ministry. So today, when I back to Haiti, when I stop by this church, he's the one. The church you grew up in before you came here. Yeah. And when you came here, I know New Mission is the church that you are now the senior pastor of. Was there any church that you started from first? I was at Emmaus Baptist as a first station. I was pastoring, for 7 years. After 7 years, I started church in Miami. Oh, really? Yeah. After Miami, I started church in Trejiki. In Abaco? Abaco. So you were in the church in Miami for how long? How long were you? Just, start the church and put someone there. Oh, okay. But I always supervise it. The church. And it's still there, am I correct? Yeah. And also, start the church in Mashaba and start church in here, Palm Beach Street, go back to Haiti, start church, New Mission in Haiti. I never talk about the church in Haiti because we have 27 church in Haiti.
and the New Mission. 27 churches Yeah. in Haiti, different. Same, New Mission. All New is Mission. New Mission, Mhm. but I would say in different locations, right? Different location. And also, and we have 12 schools. 12 schools too, and the New Mission. We had 2 orphanage, Oh wow. and one in Northwest Port-au-Prince. But the first one, it was in Port-au-Prince. Gang brought us out. Wow. So, but we Yeah, still. Port-au-Prince is I'm see it's just, I've been following it, starting to catch back. I don't know, catch itself. I don't know. You been there before? I've been following it on the news. No. Did you been there before? And Haiti, yeah, I've been to Haiti before, but And I'm saying, Port-au-Prince? yeah, and Port-au-Prince now it's starting to catch itself back. Well, that's my prayer. Yeah. It's hard for Port-au-Prince. It's very hard. So do you happen to, because you have all these schools, who help you? Who support the schools? Do you have an organization? Non-profit organization? My that organization, Mission Discovery. Mission Discovery. Yeah. So if somebody would like to donate clothes, you take clothes, water, anything? I took everything. I always ask for donation, at the community. So if somebody is interested in donating, because you said you have 12 churches, you have 12 schools, and you have places where children stay that don't have a home. Yeah. Well, yeah, we have we build a big, for the orphanage. We have a home, and we have one now for the girls, where we have to separate girl and boys. Right. It's yes, not correct, finished, because they shouldn't be together, so you have them separated. So, But if somebody is interested in donating, because it is a non-profit organization and you are helping all of those children that are in need, I love the work that you're doing, Pastor. It's a lot of children lost their parents from gang violence in Haiti and has no home. And I'm sure because of the poverty that's in Haiti, they definitely don't have no homes, because you even have some children that have parents and the parents can't even afford to take care of them because there is no job, nothing to do. Am I correct? Yeah. So you keep those children and you take care of them. So do you have a number whilst you on the radio now? Because I'm loving those kind of things I love, So do you have a phone number now you would like to send out if somebody's interested in, donating water, food, clothes, anything, clothing for the children? we have a number. You can give it whilst you on air, because you never know who's listening, who may have some clothes that they, some children clothes, right? Adults clothes as well? Yes. For Adults and those who children. working, to those who's working with the kids. Yeah, so you may have some persons who may be listening who wants to donate, because it is a non-profit organization and you are definitely doing the work of God and helping those in need. So if they want to donate, you can give them a number where they can donate water, they can donate clothing. You could take stuff such as toothpaste and whatever they have, you would take. And also, I'm looking for partners. Really? You want to be my partner? To be in the organization. Yeah. I think that is something that I would definitely be interested in. I can talk to you further after the show, because I love those kind of things, anything that can help others, not only children, but children is actually my number one thing. I just have a love for children like I've never seen. So to see a child is suffering and hungry and lack of water, that is something totally different, right? My dear, and another time or outside the show, we will talk and show you what I'm doing. Right. The photo I have in my pictures phone, the photos, and stuff, and the children. The phone is 455 6071. Okay, 455-6071. Yes. So is anybody, all those who are listening, if you have any clothes, anything that you would like to give away, whatever it may be, we can use it.
to help our brothers and sisters who definitely in need. Yes, thank you. We love the work that you're doing, Pastor. I never knew you had this nonprofit organization. That's something. I guess the more you talk to somebody, the more you get to know who they really are. That's why you never judge a book by its cover, right? Well, yeah, because we came from Haiti. We can't forget. No, you cannot. You cannot forget. Definitely, you cannot forget where you're from, and I think that is a beautiful thing that you're doing. I would say that too, to say you have some children here and all that are in need of help. Some that parents were taking from, who was not, who was here illegal. You have some parents who was here illegal and they leave their kids here. And, because the kids were born here and they maybe have a status to be here. They may need help also. I don't know in that case. If they normally send the kids, but I know in a lot of cases when the parents are illegal, they send the kids with the parents. I don't think the kids stay here, but I'm just trying to figure. But we do have kids that are in need of assistance, especially some from the shanty towns that are in need of help. So that's a beautiful thing, Pastor. Continue. Well, and we have a lot to do. Mm-hmm. And reason why, in your area, if you find some case, you could call me. Right. Where I can put my hand. Right. I will help. That's right. I love it. I have one last question for you, right? Do you feel any way with the government for demolishing the shanty homes? What are your thoughts when it comes to that? Do you have any feelings when it comes to that? How do you feel about the demolishing of the shanty towns? And really, I'm not put my hand too deep on that. No way. Because I was fight so hard with other brothers. Mm-hmm. Met the Prime Minister, sit with the Prime Minister, sit with Minister of Labor, they sit down with the PS, have a meeting all day, meet this guy. I was fight too hard on that. Right. Reason why I'm taking pause. Because, sometimes, my brothers and sisters not understand right how someone fight for them. But when they are not understand, for them you never do nothing. Mm-hmm. That's them. As you said before, That's them. But something you might, put in the newspaper, something you might say in the radio or TV, but sometimes you have to keep something for yourself. That's true. Also you talk some and you I say think some. But I went to the shelter. I went to not the shelter. I went to the shanty homes. I would think would have been last month. Was it last month? Yeah, it was last month. Some of them, Pastor, the way they are living is definitely not healthy. In some shanty towns, the one that I went to, it wasn't, and I know the government had already marked it to demolish it. I'm sure by now it's already demolished because I think I saw in the news where it was, because they have an ongoing exercise when it comes to that, and there were garbage all over the place, where the children are. It was very, very much unhealthy when it comes to their health. Lady,
I always told my church, if you live under the tree, make sure the tree clean around the tree. Right. Make a small table and anybody can come in to question you why you live under the tree. Because the tree, around the tree, is look clean. And I'm not pleased the way the people, act in the yard. No, I agree. I'm not either. And, I'm not either. I'm definitely not up for it. As I mentioned, I went there. It was very, very filthy and dirty. I even met with a few of them, and I told them because, sometimes I don't think they really understand the reason. And I met and I told them, I said, the reason you're moving is because, you build on a place that you're not supposed to build on, that has no paper, nothing. It's illegal to do so. And I had to talk to them. I was there for like an hour and a half or so, and I sat them down and I spoke to them. But when I went there, I'm telling you, the dirt was all over the place, very, very dirty, very filthy. And I had to ask them. I said, "Do you want your children to grow up in this kind of state?" I said, "Look at the garbage all over the place." You know what I did at Terre Blanche? I was. You went to Terre Blanche? Yeah. I think that's the same place I went. I was. Of Gladstone Road? I was at Terre Blanche before there was demolish the house. I pay when I saw the garbage. I pay $2,500. The tractor to remove tractor to remove all of the garbage. Wow, Pastor. And buy the field to put there, and I put the tent there to make people educate the people in the area. Wow. You did a lot. You know, the people on the night time, they have a garbage. Even I put the tent. I make a program, social program for them. The people, I invite people come into a mission from New York, from Florida. We sit down on the tent and to make sure, we make a massive distribution. December, I make a party for them. Right. And talk to them. Reason why I told you I'm not put my hand too deep on that. I agree. Because you already did your job. So, and the government complaint. As they should. They have every right to do so. They complain. VA machine. All type of old cars. Yes. Dirt. The scent. So, and, well. Parce que Jean-Moun yote représente tête à dans Shantytown. Si Shantytown yote propre, pas de gen sant l'autre aller, maybe ou te ka raison avec moun yo pou yo. But law you see how they are and the way they live in, of course.
You can't even. Gen bagay se moi-même avec ou côté moun yo, donc ça veut dire que et puis malgré tout cela yo bâti kay yo en dedans yo loué yo. I heard that. A fait commerce en dedans. Yes, Yo yes. fait tout bagay donc so I think We think the government is doing a pretty good job, right? When it comes to that. Listen. The minister doing his job, not a pretty good job. He do his job. Because everywhere you go, you must respect the law. I agree. The law is the law, and you're supposed to abide by the law. So The rules and the regulations. That's my talk. now, I can't say the minister is wrong. I can't say he's right. There is two parties. There is a minister. There is a people. Right. Who's wrong? Who's wrong? I'm not for accusation. Right. No one. But the law is the law, and the people must abide by the law, Pastor. Yes. Only thing I say, I'm not blame the minister. I'm not blame the people. I'm a pastor, but I'm in position Right. to respect the law. You know, while I am here, you know, I have a doctorate in ministry. I graduate as a bachelor in law. Right. I graduate as I took a bachelor in law. And law? Yeah. With a bachelor in law? Oh, wow. Doctorate and in ministry and a bachelor in law. Very So- impressive. I received my doctorate as a sociologue. So there is so many things in my head. If I am a doctor, I'm a bishop, I have all kind of degree in my hand and plug in my head. Right. I have to know. What to do. What to say. I agree. Okay. Pastor, Yeah. I got you. I totally agree with you, Pastor. Is there anything else you would like to say? Because, with every good thing, the show is coming to an end. Is there anything you would like to tell the Haitian community, the Bahamian community at large, everybody who's tuned in? Well, really, first of all, I'd like to say thank you Thank you, Pastor. to invite me here for the first time. Mm-hmm. I used to come in with Robert here. Yeah. Yeah, but not on your show. No. And also, I'm so happy, to be with you, and I congratulate you for the good job you're doing for the Pastor, thank you. Haitian community and Bahamian, society in large. Thank you, Pastor. So- I'm humble. My last word to encourage the Haitian people who live here
to recognize this country as a law. Biden country. Someone might not agree with me. No, nobody always You agrees know, with me. whatever where you live. You live in the big house, there is a law. You live in the small house, there is a law. So true. You drive in the big car, there is a law. Mm-hmm. You drive in a bicycle, there is a law. What that mean? Everybody must respect the laws. Pastor, not everything you said everybody's going to agree with, but at the end of the day, it is the truth. And that's all that matters. Thank you. So I invite everybody to our 37 New Mission anniversary. Mm-hmm. From today until Sunday the 6th at 3:30 p.m. Mm-hmm. Come, let me see you. And let us worship together. Uh-huh. Come to worship for the glory of the Almighty God. Pastor, thank you so much. It was a pleasure. Have a blessed Sunday. Be safe, everybody. God bless you.